Yamamo akwaba afitu mirikai na Asia yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na kasebwe yefa mu kiremu nyinada efamra emesomom yansha kasebo na simfiri asante matenum na nkra abato DL kasebo pono so ekiremsem aba wo bia mekese no onyema abebia waduro ni podie wahwe nche obetimi akọ awoso am okopie mu awasakwa circuit court a ene wakumase mekira asante matenum am posifo edna kwakotum ekirimusem ontwere posifo akache na omone hwem mapa etimi enkoso efrisem Ghana for ebekayam eyo benimbusu metwame ne da na etaso aduonu enan ena nipa bonfo yom yakronfo techi ama asante matemu eto de sha bante bia ne din edi junior no oyemba mani ewo kwada so ana visa baya bia no so ne din ede presra ni mako akoto sha ne so ewo kumase kofrom eje omonkwa edi free wane monsem nandada ana sabno etodwa ewa sokwa circuit court ewa asante matenim na eye presiding eye judge otanda kwandwa mum eye worship army eye hanzi bonzi etanda twam ena ochiremu e 100 ena ochiremu se amekese die enipa bonfo ya baye amekese no wandam hube momade ema tip off manipa bi eto erekwahye nipa mienu so ekoma ya ekofo musika ka ho no omamode na nkwatwire abanko komu kakana hwe mapa etimi enkwaso afiri so hwa na mom tu abaya no tu ya me kureni anya dia ekonka ne yekura na ma sende ne kwaso pe ena abaya na lawyer ejina mu de ma no ekiremu se we die court ankwasra mu ata efiri abaya no wafafuro onyemunti nka baye mpa amonto mobo ase na nkaja moma na kwanya nkofiem na momfo ahya kese fatoro se bebe otumi nwane se bebe boa na asem die no etimi akoso nanso court kire se dabida sasabi enipai wahu nipa mobo masabi wonyanko nipa ohu wahye abomade ama tip off manipa bi akoto ahye ne so akune de asem wedie wane monti asenti onkwaja posifu akachi kakra na ehwem mapa efafa ne nsam ne ho ye pa na mekese no court ato asem de asegwa echime yakopo ya atoma kotoni mabosuma de ya ne mu ne de tosonson enfe premium ne de num court basa akwa asetena bio ne bebia susan ede bodo ho no ebefa asem we mu na ablante wa ne din ede junior ne maame a okwagina mu bi ade ma no bosei ede to central for enim media come imagine say come bedroom and do work because what's uncle I'm doing DLFM I'm this kind of like just about to come back to the professors I want my park to see share Ani a woti ye ayo batan yo no ne ba eye junior na oye mobile man bi ewo kumase asate matenim kwada so e na wote ne ka na wochire mse de bonfo modern a chere to honom e fechire ne saa so muku na emu ya pa na no achi e na Abraham mu an din edi junior yi na busu penin so e chire mse wansam kan senti yamba no akasem no so empro ne mirem enchere Ghana for Wajen fiye da nuna yana ya fara kulabe because send your body su koye na to cha we kura ya kofa ya not me say send kakra mu na so we plan to draw so I say omu cha ne mene e ma we no na se kan bi wo na chi omu cha ne nsa ha enti so you koyi body na say body no hia na say enya de ye amka omu sa find it na so ni na mu yesi ti ya pa akra no kulabe yesi the justice ne ye pe e de amaye ba o ka wudi no se case no akoye no se on no se wokọ edan no akwara ne demu no a what the gate na the gate ato ano palace be stand demu no de se obi e ba no hono ma obi ne luvers e hwe nipa o ba no ansa no e de obi nipa no de to ba ne di kan koye case de kosi ya no e na obi ye se no ani nkrofo no asese ho ana koye nti bra akọhye demu aso ne no aye yu no e no ma ono again na se pie ye no obi pie nkrofo no microphone to me entire producer DLFM you pray to place for you munya anyan kasa ma you mu di padodo a e ka gudie no ene de pass kasa no ko
Eni a woti ye aya bemu a ne den Eddie Junior na oyemo man adwuma bi ewo kwada so na busia pani ana wo chirim za ba we di kan Kofi on ko bokoko na Junior e ma na kwanya ba tem na chese oni akrofo na ebene make say Junior onka atiasefo ho ne ana otin Sikapa awre ho pa o won sem be ma ne bi wo no ma ye be ma na bebo ma ko mbie ayo ba ne de wo hun record bi e na sem ho ahomtie o kakra na se na wudie ne ma ne dim tintiman ye pa so se no won say ye be ma ye nim say be ma de uhu oba ubebie anaso be ma ne kwan enti ende omo de be fa oba ne so na se me ma na se ehwe ho yi wodi kokoko wo dan nim na akona ye oba be ye kura nkasan ana wo hu ni sei ka be ye kura nkasan enye bibia na ye ewudie bi be se de ye kwe de ye te kokoko pene se me ye obi a me ye sika ho adwuma me san me ye kura Uba Facebook no so DLFM 106.9. Ye video na to so tuba benye bi no hwa na mane boy no. Ye nsem kire ni Samuel. Ofuli bo atende wa fa ne se Mesco na different sentiment e de beso me ye. Yenko yanim e wakase bonum. Yentu akase bone so na doctor so mo Watermale Teaching Hospital abepemu aka HSA ye emergency ni outpatient services na yade a omatimi atwe asan say baby omotena edi omudwuma na nya ade ekoye ekura na ye basic medical supplies krampo no munya omu ni say atemdidie pa de mo manu onyam into na ye statement omu release ye e wa bro mu ko meeting e wa emergency ye general assembly na ye doctors association e de Watermale Teaching Hospital Edi tuja na moche senya de mo members no sisi ombe ye adwuma ewe ye general OPD eye antenatal clinic eye specialist eye clinic any pediatric eye OPD na nya de a omo members ni beba koye adwuma wo honum ebio sanso na omo bisa eye health minister any Tamale eye north mrashebedwani Alhassan Saibu Suyini se omo modia no fa chopa kese enkoma Dr. Valentine eye akupa any eye medical staff ni na ni titru any team omo accident and eye emergency department no onfa eye chopa enfa enkoma wom sanso na omode niema bebre etudwa wa eye ade a omuhia e wo hono mo chese nsuo ene nkane ade daada na no ana ehuhia wom sanso na omo peye oxygen ene eye gloves ni ade a eye pane omudi be ye adwuma e wo hospital honum nyina no eye ade a omuhia bi e wo honum Ije se hospital no na eda Facebook no so no ende kofima video no nhyase yenwan bio na Ghana fo no behu de ekoso e Watermale Teaching Hospital ne si amekesi no ene o man kwa adwuma o Debbie doctors no efa emergency ho ne ma ho adu ahunya bia na wokɔ a obia ni ho ena da ho yi na Kwadwo na obeba emergency ni eni bibia de be ye ho adwuma de na adwuma ne ye kɔ ne sen enzo no omo ya adwen o na so obekɔ na wunya bibia so obi beba na ndie sebi obetimi awu ana bibia wo na okɔ adwuma kɔ ye de okɔ waste time ente no ano no mpom ba bi nkwatena omo de niam ne ba na afɛ makɔ ye ente sa kade na omo se beka no ani no makɔ ye adwuma omo ache kra dada kra ye sen ko ma ye dada ye mpanifo ndie ye ntu omofo enti mu ye ni sia ne yansia koma to ye made ba kɔ ha adwen ye nipa sebi o yade ono kokɔ no na so aye hye we ye nka pani bia bi ko pani ne maame ane papa na ne ba yale a odi ni tukan Yakopon na ehwe mono Yakopon obetua moka wa kurum ha no onyamae sika yanto akase ebo no so na yanko ya nimu ne yanko pie mum e wo Ghana Journalist Association for ekuo omo yankabom ku a eye nsentwerefo e na omo ehwe wo mo so man Ghana mu na wo makasa e kire mu sem o man Ghana yatim sese no eyade a sese kwati kwan yefa so etu galamse kwasi boni beka ne se illegal mining e kwaso o man Ghana mu a ene mantema hodoi agye aboso a ne ka akoye kana yipam na president edema Ghana Ghana Journalist Association no abet kwabra adwomfo de adesere ato Ghana mampanen bema oboade anum sem John Dramani Mahamei Ghana yehuna mane papa evrize ne oma Ghana tena yahoto enipa bi adufuro pe wonoma se ne nyinam afizu yenso ena nipa ma ehunu ne birika sesabi empre konsuei afinso yensa se ne yakoye twa yehu ahia enipa bi ase ne nyina ebie wonso yemfudie nyina na ese ndi Ghana mampanen o twan ekosi dapen DJ president ese yanka nkyere Ghana for sem wo hwe oman Ghana emra hodo a emakwa manipa sabi ekwakwayem ekotu efumagudie ese oman Ghana nsase no eye RI 2462 no Ghana mampanen we de twamka bia tontentan twamfiri wana makura ne yehunu se sabi obi nya kwanya enkotu sabi ska akọ ewo folesim enkwankwase oman Ghana yakwaye ene yatan oman mu dam wakasa kyerem se wo mu sem osoafo awo ena wo hwe oman Ghana yensase ne yakwaye so Emmanuel Amakofi bua wo ye masebadwane ma adehia
Wanum ewo elembere uba dwumaden ye pa na Ghana mampani wo ye bidie nanso we de eso de sente ne manim yada fa ohye fatu galamse de so ne obi anya atu na nhye pam wana Ghana se ahodo a ese Ghana yatan ne yasase no etu ntwa odi sem sei edo nsentwafo anim. There is no institution, I dare say, that has stayed the fight against Galamsey more than the media. The GJ has instituted an award category on the subject matter for many years now to encourage our rank and file to keep the cameras, microphones, and pens on the massive destruction of our land, water bodies, and lives by Galamsey. We shall never stop this fight until Galamsey is knocked out. We wish to commend all our comrades in the fields working hard for Mother Ghana, even at the peril of their lives. Colleagues, we have observed some positive steps by the Ministry of Lands and Natural Resources towards dealing with the Galamsey problem. We wish at this point to commend the Minister, Honorable Emmanuel Ama Kofi-Boa, for a show of commitment to the fight against Galamsey. We, however, think there are more to do to ensure greater success, such as the repeal of the law that allows for mining in forest reserves and the declaration of state of emergency in targeted areas to ensure a frontal attack on Galamsey. We also demand from the minister and the government the protection of journalists and facilitation of their work in mining fields to enable them discharge their duties without hindrance, fear, and threat to their lives. We urge the minister to immediately collaborate with the GJ and the media to fashion out ways in which the media can play a greater and more impactful roles in the fight against Galamsey. Eno achi ana abed kwabra dwonfo akase mo ana wo kire musem. Nema hodo bi kwaso man Ghana madu ba bia eha adwen ye pa ne sente ne asomdwe ahodo a eni boko no Ghana nsamtwerefo yi. Sebase moka boko entokwa no sensem a monka ne sade etie. Enso do moka ba kofa ojambom tokwade aba no man Ghana. Asomdwe free yensa no montwe momfamfro ne yemmo na nyina yenka ye hombom ne boko ntokwa ekoso no asomdwe emre o man Ghana. The GJ is disheartened at the turn of events. We want to add our voice to the many calls for peace to prevail in the area. We call on all sides to the conflict and indeed all Ghanaians to promote peace in Boko. We must also support the effort of the Asantehene Otumfuo Osei-Tutu II towards resolving the conflict. Finally, we wish to advise media practitioners to be extremely circumspect in their reportage and comment in order not to undermine the peace process. Media houses must not give their platforms to people who may want to foment trouble in the area. We should all help to promote peace in Boko, because whatever affects Boko affects Ghana. And you and I are part of Ghana. Ghana is our motherland. We must keep alive the old national slogan. Once again, we must keep alive the old national slogan. And I quote, "One nation, one people, one destiny." Ne kwakra mo no ana abed kwabra dwonfo no eda enzamdwerefo enkebomku ano o my Ghana mkase mu no wase yankwaso a ne yamamane ne yanka nkyere eye o my Ghana posifo se efiri na kweyada wanomtum enkwankwa kire MPP third national vice chairman Alhaji Osman Masaudu efiri se TV3 fo nsentwere otumi ekobutu ne microphone totwene baabi ekire mu a we eye asot o tata nsensrofo ne senti emfam na kwan mu kura ebionsu opening wasasa threaten eye TV3 nsentwere nti Ghana posifo nkwache no na nkwache ne services base we yam yonna wunya kwanya na obaboro nsentwere fo ne yamenum ne kuri nya da nsentwere fo ku ebe so kura wo my Ghana. The actions and comments of Alhaji Masaudu very reckless, reprehensive, and regrettable. His actions and comments are not only a threat to human life, they are also a threat to the lives of the rule of law and our democracy. We condemn them in no uncertain terms and call on the NPP third national vice chairman to withdraw his reckless comment and apologize for same. We also call on well-meaning Ghanaians, civil society organizations, diplomatic missions, and the international community to demand same from Alhaji Masaudu. If the NPP third national vice chairman fails to withdraw those reckless comments and threats, we shall hold him responsible for any attack on TV3 reporter or reporters at the party's program or anywhere close to the parties, and we want the whole world to likewise hold him responsible. We are informed that the management of Media General have reported the threat to DLFM the police 106.9 on the police to act decisively on this case. Ani a wote openi po no eye president
Edema or my Ghana and Central for Enkawamku. The day at the abate, Cobra Jumfo. Yantua kasia bone so na osoafo no no hwe adesua ho nsem so e wo man Ghana Haruna Idrisu at ye Gavin Council Efri Institute of Chartered Accountant Ghana mo obomodin ase ombedi djuma no makwenta katahye ne proye e wo man yimu na bro akasa wa bro mu hia mu e wo ye aso ye bia no wo enkrampni mantem ha ana osoafo edi tudwa na ochesa ye accountant ni nyina e wo djumadi e wo so mu di esanse oso mu timi bo na akuntabu etimi kwaso wo man ni semu no mbomodin ekuti akatahye ene proye na obi ane hubo mu bia no ombetimi atwe na so sanso na odi to manim na ocho mu se omoni omu ka bie wo mu no endi djuma na omu sanso entu eyetememfo ne fo no mo nkyerɛkyerɛ omu kwan ya wo se omu fa so edi omu djuma e wo man se ba oman ni sikasema abra oni omu kasa no di nsem sei etuja. A regulatory body of one of the most important professional organizations in our country, accountancy. And as many of you may recall, we need to strengthen the pillars of leadership. And that can only begin at the governance level. And it begins with your council. You are stewards of the mandate that demands transparency, accountability, and responsiveness. Your role will be to ensure that the accountancy profession is practiced, reflecting best practices and ensuring that decisions that are taken are objective, inclusive, and in the interest of the profession and the Ghanaian public. I see your role at the heart of the success of any effort by government to combat corruption. Accountants are at the heart of it. The leakages, the over-invoicing, and the under-invoicing can only always be revealed and exposed by you. Do so for the Republic in order that you can guarantee value for money for the Ghanaian taxpayer in the work that you do. And it's important that in your case, integrity is not an optional value. It is at the hallmark of your career. And I trust that you will lead as regulators with integrity. Don't only preach it, you must live it and practice it. Eni ya uti ye eyo soafo na hwa adesua ho nsem so e wo man Ghana mu eye Haruna Idrisu. Yanto akase bon so ne mo mfa mum e wo MPP osene kokroko amanyekuo ni mu na twatwerefo penin e de ma MPP amanyekuo no eye Justin Kodua Frempong ejina MPP amanyekuo no eye akanifo ne mpanifo nyina na mu e de chopa kese pa e de amanyekuo ni ma echire mu sem wonom edi yaw se efempemienu ne edone ne abatuo no mu no amanyekuo no etimedi ntwokese pa we no ebinsi ye e amanyekuo no abekosem emum ode se de tudwa e wo mram eye national thank you to dwumadi e koso e wo ndo ada ukuada eye froso obusuma yegome ne da na toso aduonu miensa efempemienu ne edone numu e wo MPP amanyekuo atena ye kase ano no wakra bopone bantam ena Justin Frimpong Kodua kase mu ena wo kirem sem yanka nkyere MPP agitafo ni nyanse de asie no omudi ya papa everysem amekuo makanifo empenifo ye bibia biasa nkombetimi abona nka amanyekuo no efempemienu ne edone abatum kombatumi adi nkunim nanso no ekojeta nkunimdie no etimi amba wakasa kirem sem empenifo guso a wonom toto ne amatumi abona amanyekuo no asan agya ne nazo se bebetimi abona efempemienu ne edone watwa batuo no mo no empe amanyekuo no etimi edemo nkonem wasaka se kirem sem sise yekese de yanka nkyere MPP agitafo nyina nsem esu amusu manusu ade hunu ne munusu nyina no mpenifo ate ne sente omugusu hye ne mapapa betimi abona mpiama yoku no asan akraba se bebona yankopo ya adoma 2028 abato no moto a kunimdie akodiama amanyoko de sem sei ede tunsenhwefo anim to Ghanaians who were disappointed with us as a party, as a government, because of certain inactions and actions of our party and our government. We have heard you, and as a party, we are reflected on everything that happened during our tenure of office. We know we did our best in terms of infrastructure, in terms of policies, but we didn't get everything right. So to everyone who hears us, who watches us, on behalf of the National Party, we want to say we are sorry for the disappointment that you had. But we can assure you that we have learned our lessons, and the restructuring that is going to happen in our party will make sure that the new patriotic party
comes back on the right road, and in 2028, when by God's grace you give us a mantle, all the wrongs that were made will be corrected for us to have a better government under the leadership of a flag bearer that we will select. Ne kura mona Justin Frimpong Kwadwo Akasemo ena osan se yenka nkyere Ghana fo nyina asem anamobi wo hodom a Ghana man panin John Dramani Mahama otu a ono no isisi na so pam o kiremu a eba ne senti ena o my Ghana otemuafo panin Chief Justice ye twanitia eka ne se CJ ye maame Gertrude Alaba Tekno Esaba Ghana man panin epese sebi otu ni se banchin o kiremu a ha adwenye pa fi so ma na yetemu no esemra na ye adwumanti onum de ntia Ghana man panin epese otu Chief Justice nti ebe ya Ghana man panin onye bi fa wasa na motu na otu no etieti o man Ghana mana so na fi o man nso eguna ase e de kire wiase amansa nyina. Was a sad day for the democracy of this country, whereby under the Fourth Republic, an independent organ, the judiciary, was attacked to the extent that the Chief Justice of the Republic had been suspended by the sitting president. Something that has never happened under this Fourth Republic. And as a party, DLFM we are using this 106.9 to show our displeasure about the action of His Excellency John Dramani Mahama. This is not the democracy Ghana wishes for. And as a country that has gone through several elections, there should be progression, not retrogression. The action by His Excellency President Mahama is not just absurd, but also repugnant and unconstitutional. More so when we know a petition has been filed at the Supreme Court challenging the very process. At least the President should adhere to the rules and principles of the law by allowing the due process to follow before he can even carry on with the politically motivated activity. At least the law should speak first. Any a woti ya twatwerefo penny edema MPP osino kokoko amanyoko no na den ede Justin Frimpong Kwadwo Agyei na ye gina nsem we so na dan ye ho akwakwaje na brafo nkrato ye ba kase bo no ye beto aso. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo Sewoko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etchere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier. Asofan our Bay Wise Park Hotel. Ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamo akwaba afeyento akase bone so na mrahye bedwani ede ma agiso eye honorable lawyer kwabna Aboaten abekasa esusubio chese ya de ampotem anu woni constituency ni titru ane eye kwa so no obebo modin se ba mpuntu wo man Ghana ma omunsusu ebenya omode ni titru ni eye akwan a ewo honom no na bra okasa ewe eye kwa so homecoming any end of year sacrifice event course wo honom ana mrahye bedwani chese ya dia omokwan ne de anya kra into abeba modin ade ne hu awurawura mu ahwese ye ndisi aban no ebeba modin abewie ye ejeso ekokwa so kwan no ede amawom sanso no di tudwa na ochese ya de anyakopan environment no obeba modin aboa eye ne constituency no sanso na ne constituency no etan na chinti no obetimi aye adwuma bebre ede amawom amampuntu onso so etimi aba honom akontesika no ye de che ama ye wose ko ba bibia no ebi akọ ye hwe animu no se akwan a ndisi aban ebekọ so no mbesa ase aye no ye hwe animu se ejoso kwa so ekwan ekọ bosomche no ye hwe animu se no so omode beka na no de lura kwa so hin letmi ase no bo sa aban no megina no so a da bia mebo mu prum se be ye na akwan ye di kan no mo fa ye die emfa
enka ho emaye de etoso mienu so ye inner roads eno so ewo kwaso krom ha no so ya du baabi bia ka akira wo se ye hwe na ye ni nyira no ye hwe animu a yabo aban epono mu na obamra se bedwam so a ma file ade bi e fe no parliamentary question question no minister of roads na beba be answer na question na mebusa no answer da ben e na ekwan a efiri joso betwam kwaso no oye de etoso mienu so ye kwaso inner roads da ben de no so omo ba be hase eti mu ka akire mu ya madom to ma mi enya de a meda so pra me na so be hwe no makaya ban mu a ene ya wuti ye eyenmahye bedwani edema egiso ye honorable lawyer kwabna boati nanu achi ana ohina owokwa so eyenana ose adutwum eso de nsem sei etudwa anuanu amaba kwasofo ma atitire ne aninti panyimfo na kaaye kwasofo ma mesramo sebe yase unimpo a no edai no apodie timo mo akontu mo nyame ato mo nsemu sade menua abia kae sa enfie numi de o hyase ba akwaso no na ni ka kwaso enti ma hu sa da no si ba ko ha enkwanche ho na ho de abia kwa ha na so okọ kanko munyina momra de si nra anti amma niema kwa achew no ya nyina aka ho na man basa eti mom yan kambom prayo woi kuyi ba kwa ibu ya kabomu a emu eti mesra mo sa de kuofo bi ba ya odoko umakwaso asio kwao bise kwawe wobua obie ni wa wahwe kwawda ye ba wi ase kwa ngod na kwaso mo mana to ba ha mesra mo edmanusi edamase mo ni free chichire ni benche ba nyina na me de twedi ampo na damase na Adwoa ba ma counselor ofo Queen Janet Jabo intina Mama Janet ofri Cameroon oya hima o Cameroon no baye ye na jamfi ene ni nuama medom baye afeda ye be de chense ene ya wuti ye eyohin edemakwa so eyena na osei edutwum we ani nyina we so ne kenka madwenkyere ni bi na yemfa ensomom we efri master planner junior kentampo ana wo kyere musem sede etie be mpia manyoku no ebesan asore efri owuo mu abankwam abaje Ghana de siwon mampuntuduma ebusu de mo Ghana o kyere musem MPP de eno no amanyoku a ekoncha kese nkoma hajia Safia Mohammed incoming MPP National Women Organizer yadase when so efri Kofi Parliament no kyere musem o say the moment you hear good morning Ghana o say na eyeden oyeden a wobete asembone foforo so what is will be can good morning Ghana said it obete asembone foforo otien live with the free agora we kuma pass na da se pa wensu every set antubam no wo kire musem o say set antubam or the free malam aka breastfeeding and wo kire musem Ghana man pani wa ye adwumadin ye every sem wo hwe chief justice na tu a wo tu no emu oda sese bia no manam ni senti onka no ntum din na onso no fe akonya service we nya de bi nsi da Ghana man pani da tutu bia de onso onso no nkokora na Ghana man pani mo na adwuma ye da se yenko aboase ne ko peme ba ma ha ma aboase ne wo kire musem dumso no sa na ekoso aboase o muntumi nya mo ho hwe enti Ghana man pani o sere wada bi fafa dumso no na etuntwa wate o se ncha kase enko ho na bo Bismarck o sei akowua first vice chairman edema oboase East MPP ye da se Ghana na kase ebo ye bunu kom se na ye ne ye kro no ye chimfuturo kra okwadro ye twam kom na ansan ye bebunu kom no mesra wada we efi DJ afiba nchan na o se happy birthday enko efama sena presra ufri kofodua na o kirem se may you experience God's divine visitation and grace in your new age from DJ Afiba Joe the international DJ papa ba kope and the jam send ne ahofedua ma ofasi ni ho ofepa Afiba na ba ofasi so man hwe ni di anka ho ya ma ntwe wa hunum we ye sena presra na na tu Facebook is ni ho ofepa dia ho fe ene o de yankopon hira no mpagya onto nkondem na ma wonyini efratomo enkwadum we every DJ Afiba oya adwuma o DLFM 106.9 we happy birthday once again goes to you sena presra wo kofodua hono na wo DJ Afiba se yanka nchiro se odo ye pa yankopon kwaso enhira na onye kese na kofi unim bibi yankopon ya atema
27th of April 2025 talk about the papa ni nyina ne sem me ankasa madam for pa Mr and Mrs asa na yaba we the mechanism of visa me kan no mo no o ma ofoforo okra Nyankopon ya adoma ye to abofra ne den e wo takwa bompie so e wo Assemblies of God Church takwa bompie so nti Nyankopon ya adoma on the 27th of April 2025 talk about the papa ni senti Nyankopon ya adoma anapona kwa pepe ye nyina ye tema kofitela se obekobi Adwoa Agyei Sikapa obekwa na wonko me gina mu wonko a te wanko a woba me megina metumi so meyi wadi mepam wa frifia nti Nyankopon ya adoma on the 27th of April 2025 ekopia watakwa the Assemblies of God ni na kwakoto ye ba ne dende Mr and Mrs Asa ama ofoforo okra mo ba na kwakoto ne din e watakwa bompie so nti wei ebebro ni mechia pa watakwa bompie so mechia pa pa wi na Ghana ni kase bonom yade asi emusemufuo no eya maze mebele antwene semu edema yen uhu your Facebook no so the Nations MC the Nations MC ona de ekopie mu ne din ade bema opo ada 10 gram kofite de ekopie mu sansana kasegbe emusemufuo no eya maze mebele antwene semu edema yen ma fe ne seto ena technician on duty eya Samuel Akwa DJ Zikipi o de chinchima furu ni from edema yen akenka fo yesin konwa besom awie no edi amege som eye takwade kwotwokrom tobe wo de shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B meni ahofedua Adwoa Agyei Sikapa yes also hwan na eba Nana Adwoa Silky akire mu hima ififi mu hima radio mu ya santu radio mu nkeche enkomodie mu hima radio si nyon nkuto na yi nkeche o so ututum de Michael Jackson I'm telling you on the nkache no or the farm microphone mo wiensu asanso de fia ha obi ama sana no nanka SL air transo ebukam SL de na mse kenkenu na na edi juma sa no SL na mo se ayi uko Pentecost aso mpenifo na se bi na na no na kenkenu na ayi juma sa ya kan wate se ha ye kwan ho onti obete onti ha ye kwan ho onti Ghana ne kase boni ye diasi na ya kwen no na den chaka se ma DLFM kwalesa se fufu ne ye chia mu nyina mu anitia adehye midimafo okwase mayira